This video conferencing technology has done a great good. I think it is put to best use only now. Now I can see actually many Swamis, yesterday they were sitting here, today they are sitting here. And it is completely around the world. Just 2 days before Bhaktananda was sitting here, and now Bhaktananda is sitting there. And Chandikananda, she was sitting here, and now she is sitting in Redondo Beach. And each one it's almost like our life has become so standard. Early morning, wherever you are, whatever may be the part of the world you are there with the Master. You are there to rejuvenate yourself. And not only that, just because every day I am seeing all the temples are now managed properly. It's almost like every day I make a visit to all these temples. The technology has done a great service. Let's enter into today's subject. Today we are going to enter into the 119th Sutra of Patanjali's Yoga Sutras. In 3rd chapter, 13th verse. And the subject is altered states of awareness. Let me read out the sutra and the translation, then we will try to understand. Yetena bhuta indriyeshu dharma lakshana avastha parinamaha vyakyataha. Vivekananda beautifully translates this sutra as, in this way, by the 3 modifications mentioned above, is explained the threefold transformation as to form, time and state in time or gross matter and in the organs. Prabhavananda translates as, in the state it passes beyond the 3 kinds of changes which take place in subtle or gross matter, and in the organs, change of form, change of time and change of condition. Swami Satchidananda translates as, by this, what has been said in the preceding 3 sutras, the transformations of the visible characteristics, time, factors and conditions of elements and senses are also described. Osho translates as, by what has been said in the last 4 sutras, the property, character and condition, transformations in the elements and sense organs are also explained. Now I will come to the sutra for my own translation. The technical term in this sutra is avastha parinamaha. Please understand. This sutra is basically sutra to give you the strategy for the whole life planning. Man who thinks the 100 years he is going to live in the body is his life and plans for it is materialist, atheist.
man who thinks all the lives happened and all the lives yet to happen and the life happening in a broad sense and plans his strategies is a spiritualist, a seeker. Understanding about life, what you are, is going to decide what you do and what you want in your life. When you think you are a child and particular toy is going to give you joy and the toy is going to be adding life to you, or it is going to be your eternal companion, you feel so strongly attached to the toy. Even if your mother tries to take your toy away and asks you to eat, you shout at her, you disappear, you die, give me the toy. Because at that moment, you think your whole life is going to be the childhood and the toy is going to add so much joy to you and the toy is your eternal companion. So naturally, you feel the toy is much more important than anything else. After some time, your understanding about yourself changes. So naturally, your needs changes. When your understanding about yourself evolves, your needs changes. Please understand, having the ultimate understanding about your life and having the right understanding about your needs is what I call renunciation. Vairāgya, renunciation. Please understand the word Vairāgya. Raga means attachment. Araga means detachment. Vairāgya means beyond attachment or detachment. Vairāgya does not mean attachment or detachment. You need to understand the important truth. Vairāgya is neither attachment nor detachment. It is having the right understanding about your need. Yesterday, there was a press interview. They were constantly drilling me on this one idea. What is Paramahamsa? Is Paramahamsa is free to do anything? Is it licentiousness? But a common man can never understand. An evolved person does not have any attachment and his needs are totally different, which you can never comprehend and which never disturbs the world. I always tell people, because I don't disturb the world can't disturb me. They were asking me, you are growing, raising like anything. Suddenly you fell. Don't you feel? I said, I neither felt I was growing, nor felt I fell. I was just sitting and sharing my understanding and enlightenment with the world. Whoever came, they enjoyed. When they enjoyed and had the physical and mental health, more and more people have started gathering. Because more and more people have started gathering, they created infrastructure for it. People who created the infrastructure
started using it. People, see, money started gathering as the byproduct, side effect of what I was doing. And now few people who can't tolerate this good work try to create some trouble, but they are not successful. Fortunately for us, unfortunately for them, they are not successful. So again, the right thing is happening. So I neither felt growing or expanding when thousands and thousands were gathering around me, nor felt disturbed when few ignorant people have left me. No. I am always full. If somebody wants fulfillment, let them come around. If they have something else as a first priority in their life, please carry on. No problem. And if you are interested in hurting us, come on, we will face you. See what is happening to people who are trying to hurt us. They create their own karma and suffer with the karma. Anyhow, this is life. When you have a clear understanding and strategy about the whole life, your needs become different, your desires become different, your greed becomes different. The transformed desire does not bind you. Transformed greed does not bind you. Transformed fear does not bind you. Very beautifully Ramakrishna says, if a rope is burnt, it will look just like a rope, but it cannot be used to tie you or bind you. All you need to do is put the fire of an extraordinary understanding. See, now your desire will bind you like a rope. If you try to cut the rope or destroy the rope, it may take years and years and years. But just try to put fire to the rope. You will see, not only it cannot bind you, it cannot bind anybody. Putting fire to the rope is what I call expanding your understanding about life and awareness. I wanted you to expand your understanding step by step. First, as on now, all your fear, all your greed, all your sufferings, all your pains, all your pleasures, whatever you call as life, guilt, engram, anything is looked with a very short view of few hours of your awareness. Please understand, you don't think and plan looking at the whole life. First thing, you don't consider 2/3 of your life when you do any strategy. The first part, all the happenings of your dream state, you don't consider that as part of your life at all. And your deep sleep state, you don't consider that as a part of your life at all. The other day, one very important VIP, a very top politician, came to meet me privately, and all he asked is, Swamiji, just give me some method, some technique that the moment I lie down, I should be able to sleep. I don't want anything else, because he has crores of wealth. But of course,
He's an honest politician. Even being honest, he made crores. It's a hereditary wealth, yes. All he wants is only one thing. Just give me some method that I can have a deep sleep. Unfortunately, he did not consider sleep and dream state also as part of his life. When he planned a strategy for his life, he considered waking state is only life. Many of us do this. Understand? All the countries which think waking state is only life is suffering with insomnia. They go on selling all kinds of beds. At least 2,000 variety of beds are being sold. Bed, bath, beyond. There is a chain store. There is a sleep number. If you lie down on a bed, for your body setting up, they fix the number. In the same bed, two numbers are fixed. One side for you, one side for your spouse. An Indian villager who is born and brought up in an Indian village can't even understand. Why do you need bed for sleeping? Just stretch your leg, you will have sleep. In the Western countries, food is cheap. In the Eastern countries, sleeping is cheap. But unfortunately, some parts of the Eastern country, food is costly. Because they did not put too much attention on the waking state. Understand? If you stretch your hand, in the Western countries you will have food. If you stretch your leg, in the Eastern countries you will have sleep. But very rarely both happens. The Eastern countries, if you stretch your hand, you will not have food. Because we did not give too much importance to waking state. We were focusing too much on the deep sleep and dream state. And the Western civilization was focusing too much on the waking state. Now it is time we need to create a civilization which understands all states of awareness, looks at life in all conditions, all space and all time. If you think life is only waking state, you will have the intense stress. It's almost like you choosing few toys in ignorance. You will choose too small things for your life. Understand? It is not that after growing, you don't have toys, you just hate toys. No. It may be there in your house, but in one corner, it will not be given undue importance. It will be there. The importance which that requires will be given. But when you think your whole life is going to be a childhood, and the toy is the only great joy, undue importance will be given to the toy. Please understand. All our sufferings are just because of undue importance given to our greed, our fears. If you understand, by falling into the sleep,
You are not going to lose anything, you are going to come back. You will not have fear to fall asleep. You will not suffer with insomnia. All the developed countries are spending billions of dollars, at least 2 times the money we spend for food, for sleeping. The money we spend for food in India, at least 2 times for sleeping. Because they don't have right understanding about life, their strategy planning, visionaries, did not include sleeping and dreaming also as part of life. Their ambitions, their desires, their greeds, their goals about life did not come from a visionaries who understood life is not just waking state. Life is waking, dream and deep sleep also. Please understand. Otherwise, the country which has created so many varieties of cards and beds, insomnia is not only leading to many other physical mental disorders, it is leading to the very poor state of consciousness. And in many cases, it is leading even to fatal diseases. Life, not understood as it is, creates millions of complications and confusions. I can see that VIP who came to me and asked for a technique, simple technique for sleep. Of course, I helped him, that is different. I can understand his struggle. Same way, millions of people struggle with the things, struggle with many pains and sufferings, just because not having a complete understanding about life. Life is larger than what you think. You need to understand avastha parinamaha, means the altered states of awareness. When your body is filled with hormones, when the hormonal pressure is high, you are ready to do anything for the other person whom you think will give you the pleasure or fulfill you. The moment hormonal release happens, the whole cycle is different. The whole understanding is different. That moment, the awareness makes you something, makes you feel something is very important. But the moment the awareness is changed, suddenly you feel like something else is important. Having a broad, complete understanding about life takes away practically all your sufferings and sufferings around you. First thing you need to do in your life is have the vaccination for suffering. Make yourself immune to the suffering.
The Western countries which is giving hundreds of vaccinations. I'm really shocked when a child is born, the whole body is filled with vaccinations. With so much of systematic, different timings. I wanted our Gurukul system, the NBSC, to be developed on pain vaccination method. Let them be immune to the pain. Let them be immune to the ignorance. Teach them the larger understanding about life. Still, kids have not forgotten the importance of dream state and deep sleep state in their life. When you put too much of verbalization and visualization of the waking state, they slowly get too much load on this waking state and slowly forget the other two states exist. It is like one example. We have 3 sabhas here: Raja Sabha, Chit Sabha, Kalpataru Sabha. Just like these 3 sabha, you have a 3 state: waking, deep sleep, dream. If all the programs are conducted only in one sabha, you spend maximum time in just this sabha. You forget the other 2 sabhas exist and you stop cleaning. But you forget the other 2 sabhas exist if you give too much importance to one sabha. Same way in your life, when we start bringing up kids by giving too much importance and understanding only about the one state, waking state, materialistic state, the importance and understandings about other 2 states are forgotten. But kids should be brought up with understanding about all states. Please understand that today Sutra is pain vaccination, fear vaccination, greed vaccination, vaccination against Maya, immunity against ignorance. I'll expand on this sutra for next 3 days, because Patanjali is very beautifully putting how the altered states of consciousness plays a major role in what you think as life and what you live as life. I'll explain only one part of this sutra today. The technical term is avastha parinamaha, means the space where the altered states of awareness disappears. You need to achieve a space where altered states of awareness disappears. In the last 4 sutra, Patanjali has explained through different methods and techniques. Nirodha parinama, samadhi parinama, ekagrata parinama, different space. And now Patanjali is entering into a very deep state. How? The altered states of consciousness, altered states of awareness pulls and pushes your life and creates intense suffering. I know one disciple, Raghupati Yogi's disciple, he was having deep depression. Naturally, when the depression comes, first thing happens is a strong hatred towards the master. Because which way you will direct your depression? He is the guy who is sitting in the throne, shining,
which you always wanted but never get. Unconsciously taking revenge. So all the anger turns towards the master. This guy came with so much of anger and said, all your yoga is waste, all your exercise is waste, all your teachings are waste. There is so much depression. And he started abusing Raghupada Yogi. He is married and had many kids, 14 kids. And he said, what kind of yogi you are? You don't know anything about yoga? I have seen. Raghupada Yogi is a very different kind of a person. He just picked up a small root of a plant which was there. He did not give much advice and all that. I try to give them counseling and give them understanding so that they evolve and stay in that state. All he did is he told that guy, just bite this root. That fellow bit that root and sucked the juice for a few seconds. Immediately I can see his state of awareness has changed. All his ideas have disappeared. Anger, depression, hatred towards the master, everything disappeared. And now he's like a baby. Oh, I was wrong. I should have been a little more intelligent before uttering all those words to you. I have seen when the states of awareness gets altered, suddenly all your understanding about life changes. Suddenly now everything looks green, alive, bright. Never believe human beings. When they fall, don't think they are going to touch your feet and be relaxed. Be aware, any moment they will pull it. Poor fellows, because they are not under their control. Unless you make human beings immune to pain and suffering by giving this Maya vaccination, you can't have evolved civilization. See every day the barbaric acts, killings happening. But these officials are too busy with arresting swamis. And so much of crime is happening. They don't bother about the real crime. They are too busy in going after Swami who is sitting and teaching spirituality, meditation, silence, peace. The broad view about the life is not there. First catch somebody who is ignorant, then try to prove. Just because you caught, now you need to prove your ideas, your actions are right, justifying. Understand, the altered states of awareness is responsible for all the sufferings you have in your life, all the misunderstandings you have in your life. Understand, the other states of awareness like a dream and deep sleep also is part of you. And expand
your planning about life, if you are too oriented only on waking state, you will have heavy dreams and completely disturbed sleep. I'll take you layer by layer in this sutra, how Patanjali describes elements, sense organs, the natural characteristics, the cosmic flow, conditions, time. All these five makes your states of awareness different. Please understand. Today the first lesson is just altered states of awareness. Even now, if you just put your head down, sit in a relaxed way, in 5 minutes your state of awareness will be altered. Your desire, your fear, everything will be different. That time your desire will be, can I stretch my leg? Can I just rest the body a little more? Who wants all these things? Forget about it. Your fear will be, somebody may wake me up, or he may end the satsang soon. This mood is really nice. Or he may continue, go on and on. If he leaves, at least I can go to the room and lie down. In that state of awareness, your fear or greed is different. Now, if you are really aware and interested in what I am saying, if you feel this understanding is directly going to help and alter your life, if you are sitting with me now by driving for hours to come to the satsang center, you are fortunate. If you are here just because you are staying in this campus and no other way and you have to come and be here, there is a possibility you can be dosing. That is what I am surprised. All over the world, and it is not daytime or morning for all the countries. See, at this moment, 797 places, 246 cities, 28 countries, people are sitting with us. Practically, all over the world, people are sitting with us. It is not that for all of them, it is early morning. No. For many of them, it is late night. For many of them, it is 3 o'clock in the morning. For many of them, it is evening 9 o'clock. But different timings, they are here. Just with that one interest. These truths will help to plan my life much more clearly. This experience will remove many unnecessary sufferings I carry in me. It will take me to the deeper and deeper conscious level. Understand? If you are sitting here with awareness, your greed is, let me understand his words more deeply. Your fear will be, oh, you may end the satsang soon, or I may not catch it completely. If you are in the just small altered state of mood, sleep, dreaming state, immediately your fear and greed is different. Your strategy about life is different. Your decision about life is different. A simple alteration in the state of awareness can completely change
many decisions you make in your life. So understand, alter your state of awareness just one step higher. Just one step higher. How the toy car has become immaterial for you when you grow up, your real car will become immaterial when you consciously grow up. Understand? Just altering your state one step higher, taking yourself to Turiya, the fourth state. Suddenly you will see many of your fears are not there. Many of your greed are not there. It's like you are in this country. You are bothered too much about too many things and too many people. Suddenly you are taken away from this country and put somewhere else. All the things which was creating fear, greed, guilt in you, now no more relevant for you. Whole state is different. If you are well settled in US, you will never bother about the old lady sitting in your village, native village, and talking abusively about you. But when you are in that village, her words and her abuse means too much to you. You change many of your actions. No, that otherwise that old lady will chew my head along with her betel leaf. Like how when the place changes, when the condition changes, your strategies and understandings changes. Same way when the awareness changes, your understandings and life changes. And I wanted all our devotees to know, all our organizers and satsangis, from many countries have decided unanimously to put a full stop to this continuous religious persecution happening on me and Dhyanapidam. Even just few days before, again our Tiruvannamalai ashram was beaten, broken, burnt. Just 2 days before, by these antisocial elements. Illegal elements. And still COD is trying to torture me, harass me in the name of investigation illegally. To put a full stop to all these things, all our satsangis, the senior swamis and the organization has decided unanimously to fast on March 2nd for religious freedom. We will be observing the March 2nd every year as the day of destroying the anti-spiritual elements. That is the day we have been attacked. So every year we will observe that March 2nd all over the world as a day to destroy all the collective negativity. See, they gave what they had. They know only destroying people. But we will destroy negativity, not people. We will give peace to the world. From March 2nd to March 23rd, 21 days, morning and evening, we will conduct
peace meditation and Kundalini awakening all over the world to create global peace. And I promise we will bring down the crime rate of the world at least 40% in the 21 days of meditation. To tell the Karnataka government and to bring it to the notice of the Honorable Chief Minister of Karnataka, this harassment and abusal which is being done to me constantly, illegally by the COD in the name of investigation and false charges. We are fasting on March 2nd. At least 25,000 people are going to fast on that day all over the world in 100 countries. From that day, all over the world, people are going to pour their support in the form of letters signed with their own blood. Already, 49 major Pitas and Mats of Karnataka has sent a solid, strong support letter. Including the big mats like Adi Chunchanagiri Mahasamsthana and Koladamat Mahasamsthana, all of them have sent their solid support. And now from all over the world, all the suppressed, persecuted religious sects and leaders are pouring their support and letters. We will hand over all these letters to the Chief Minister of Karnataka, Governor of Karnataka, Prime Minister of India and President of India after March 22nd. Even after that, if the religious persecution does not stop, and if the government is not withdrawing all the false charges, we have decided we have no other way but to fast unto death as mass. At least 10,000 people are going to sit in this campus and decide to fast unto death. There is no other way to stop this persecution, to stop this illegal persecution in the name of investigation and false charges. I wanted to bring this to the notice of attention of Honorable Chief Minister of Karnataka. Many powerful people in your government who are against non-Brahmin traditions like me are working and trying to destroy the non-Brahmin spiritual organizations. Please understand, in your regime, let this religious persecution not happen. Soon, we will have to bring this to an end. All the fellows who are responsible for this illegal persecution will be remembered as Hitler by my millions and millions of persecuted disciples all over the world. I don't think these officials will realize what they are doing is harming millions of people around the world. I request Chief Minister of Karnataka to look into this matter urgently and attend to it. So I inform all the devotees, disciples who are sitting with us around the world at this moment, the devotees, the ashramites have decided
to observe fasting on March 2nd. On March 3rd, we will be observing Jivan Mukti Jayanti. March 3rd is the day I release the Jivan Mukti book. From March 3rd, the 21 days, we will be distributing Jivan Mukti book in all languages all over the world freely, in our internet and physical hard copies. As part of our Sharing Enlightenment project with the whole world. So, I have a letter here from a devotee, Kannan, Los Angeles, to participate in the fasting. Not only I give you my permission and blessings. All that I smell, I offer to you, Swami Nithyananda. All that I see, all that I hear, I offer to you, Swami Nithyananda. Like this dance, and this song, and this joy, I surrender to you. All that I feel. मिरोन्मत्तन् शम्भुत्विष्ट मार्ताण्डांशुमान् कोटि सूर्य स्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरम् भक्तहृदय निवासिनम् नित्यानन्दम् नमोस्तुते कोटि सूर्य स्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरम् भक्तहृदय निवासिनम् नित्यानन्दम् नमोस्तुते हिरण्यगर्भ शिशिरः स्तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भो अतिदे पुत्र शङ्कर शिशिरनाशनः कोटि सूर्य स्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरम् भक्तहृदय निवासिनम् नित्यानन्दम् नमोस्तुते हृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपे नित्यम् अक्षयं परमं शिवं कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनम्
ज्ञानमुत्तमम् कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरम् भक्तहृदयनिवासिनम् नित्यानन्दम् नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरम् भक्तहृदयनिवासिनम् नित्यानन्दम् नमोऽस्तुते रश्मिमन्तम् समुद्यन्तम् देवासुरनमस्कृतम् पूजयस्व विभस्वन्तम् भास्करम् भुवनेश्वरम् कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरम् भक्तहृदयनिवासिनम् नित्यानन्दम् नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरम् भक्तहृदयनिवासिनम् नित्यानन्दम् नमोऽस्तुते सर्वदेवात्मको हेश तेजस्वी रश्मिभावनः एव देवासुरगणान् लोकान् पादिकबस्तिभिः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरम् भक्तहृदयनिवासिनम् नित्यानन्दम् नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरम् भक्तहृदयनिवासिनम् नित्यानन्दम् नमोऽस्तुते एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवस्कन्द प्रजापतिः महेन्द्रो धनदकालो यमः सोमो ह्यपाम्पतिः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरम् भक्तहृदयनिवासिनम् नित्यानन्दम् नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरम् भक्तहृदयनिवासिनम् नित्यानन्दम् नमोऽस्तुते ह्यश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वाग्नि प्रजाप्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरम् भक्तहृदयनिवासिनम् नित्यानन्दम् नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरम् भक्तहृदयनिवासिनम् नित्यानन्दम् नमोऽस्तुते आदित्य सविता सूर्य खगशोषागभस्तिमान् सुवर्ण सखशोभानुर्हिरण्यरेता दिवाकर कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरम् भक्तहृदयनिवासिनम् नित्यानन्दम् नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरम् भक्तहृदयनिवासिनम् नित्यानन्दम् नमोऽस्तुते हरिदश्व सहस्रार्चि सप्त सप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मत्तन् शम्भुत्विष्ट मार्ताण्डांशुमान् कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरम् भक्तहृदयनिवासिनम् नित्यानन्दम् नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरम् भक्तहृदयनिवासिनम् नित्यानन्दम् नमोऽस्तुते हिरण्यगर्भ शिशिरः स्तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भो अदिदे पुत्र शङ्कः शिशिरनाशनः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरम् भक्तहृदयनिवासिनम् नित्यानन्दम् नमोऽस्तुते
हृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपे नित्यम् अक्षयं परमं शिवम् कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमम् कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्व विभस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते सर्वदेवात्मको हेश तेजस्वी रश्मिभावनः एव देवासुरगणान् लोकान् पादिकबस्तिभिः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवस्कन्द प्रजापतिः महेन्द्रो धनदकालो यमः सोमो ह्यपाम्पतिः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते ह्यश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वाग्नि प्रजाप्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते आदित्य सविता सूर्य खगशोषागभस्तिमान् सुवर्ण सखशोभानुर्हिरण्यरेता दिवाकर कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते हरिदश्व सहस्रार्चि सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मत्तन् शम्भुत्विष्ट मार्ताण्डांशुमान् कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते हिरण्यगर्भ शिशिरः स्तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भो अदिदे पुत्र शङ्कः शिशिरनाशनः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते
हृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपे नित्यम् अक्षयं परमं शिवं कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमम् कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्व विभस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते सर्वदेवात्मको हेश तेजस्वी रश्मिभावनः एव देवासुरगणान् लोकान् पादिकबस्तिभिः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवस्कन्द प्रजापतिः महेन्द्रो धनदकालो यमः सोमो ह्यपाम्पतिः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते ह्यश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वाग्नि प्रजाप्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते आदित्य सविता सूर्य खगशोषागभस्तिमान् सुवर्ण सखशोभानुर्हिरण्यरेता दिवाकर कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते हरिदश्व सहस्रार्चि सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मत्तन् शम्भुत्विष्ट मार्ताण्डांशुमान् कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते हिरण्यगर्भ शिशिरः स्तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भो अतिदे पुत्र शङ्कः शिशिरनाशनः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते
नित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपे नित्यम् अक्षयं परमं शिवं कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमं कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्व विभस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते सर्वदेवात्मको हेश तेजस्वी रश्मिभावनः एव देवासुरगणान् लोकान् पादिकबस्तिभिः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवस्कन्द प्रजापतिः महेन्द्रो धनदकालो यमः सोमो ह्यपाम्पतिः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते ह्यश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वाग्नि प्रजाप्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते आदित्य सविता सूर्य खगशोषागभस्तिमान् सुवर्ण सखशोभानुर्हिरण्यरेता दिवाकर कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते हरिदश्व सहस्रार्चि सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मत्तन् शम्भुत्विष्ट मार्ताण्डांशुमान् कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते हिरण्यगर्भ शिशिरः स्तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भो अदिदे पुत्र शङ्कः शिशिरनाशनः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते
हृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपे नित्यम् अक्षयं परमं शिवं कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमम् कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्व विभस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते सर्वदेवात्मको हेश तेजस्वी रश्मिभावनः एव देवासुरगणान् लोकान् पादिकबस्तिभिः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवस्कन्द प्रजापतिः महेन्द्रो धनदकालो यमः सोमो ह्यपाम्पतिः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते ह्यश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वाग्नि प्रजाप्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते आदित्य सविता सूर्य खगशोषागभस्तिमान् सुवर्ण सखशोभानुर्हिरण्यरेता दिवाकर कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते हरिदश्व सहस्रार्चि सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मत्तन् शम्भुत्विष्ट मार्ताण्डांशुमान् कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते हिरण्यगर्भ शिशिरः स्तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भो अदिदे पुत्र शङ्कः शिशिरनाशनः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते
सर्वोदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपे नित्यम् अक्षयं परमं शिवं कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमम् कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्व विभस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते सर्वदेवात्मको हेश तेजस्वी रश्मिभावनः एव देवासुरगणान् लोकान् पादिकबस्तिभिः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवस्कन्द प्रजापतिः महेन्द्रो धनदकालो यमः सोमो ह्यपाम्पतिः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते ह्यश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वाग्नि प्रजाप्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते आदित्य सविता सूर्य खगशोषागभस्तिमान् सुवर्ण सखशोभानुर्हिरण्यरेता दिवाकर कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते हरिदश्व सहस्रार्चि सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मत्तन् शम्भुत्विष्ट मार्ताण्डांशुमान् कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते हिरण्यगर्भ शिशिरः स्तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भो अदिदे पुत्र शङ्कः शिशिरनाशनः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते
नित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपे नित्यम् अक्षयं परमं शिवं कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमम् कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्व विभस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते सर्वदेवात्मको हेश तेजस्वी रश्मिभावनः एव देवासुरगणान् लोकान् पादिकबस्तिभिः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवस्कन्द प्रजापतिः महेन्द्रो धनदकालो यमः सोमो ह्यपाम्पतिः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते ह्यश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वाग्नि प्रजाप्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते आदित्य सविता सूर्य खगशोषागभस्तिमान् सुवर्ण सखशोभानुर्हिरण्यरेता दिवाकर कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते हरिदश्व सहस्रार्चि सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मत्तन् शम्भुत्विष्ट मार्ताण्डांशुमान् कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते हिरण्यगर्भ शिशिरः स्तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भो अदिदे पुत्र शङ्कः शिशिरनाशनः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते
नित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपे नित्यम् अक्षयं परमं शिवं कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमम् कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्व विभस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते सर्वदेवात्मको हेश तेजस्वी रश्मिभावनः एव देवासुरगणान् लोकान् पादिकबस्तिभिः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवस्कन्द प्रजापतिः महेन्द्रो धनदकालो यमः सोमो ह्यपाम्पतिः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते यश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वाग्नि प्रजाप्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते आदित्य सविता सूर्य खगशोषागभस्तिमान् सुवर्ण सखशोभानुर्हिरण्यरेता दिवाकर कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते हरिदश्व सहस्रार्चि सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मत्तन् शम्भुत्विष्टा मार्ताण्डांशुमान् कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते हिरण्यगर्भ शिशिरः स्तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भो अदिदे पुत्र शङ्कः शिशिरनाशनः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते
भक्तहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपे नित्यम् अक्षयं परमं शिवं कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमम् कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्व विभस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते सर्वदेवात्मको हेश तेजस्वी रश्मिभावनः एव देवासुरगणान् लोकान् पादिकबस्तिभिः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवस्कन्द प्रजापतिः महेन्द्रो धनदकालो यमः सोमो ह्यपाम्पतिः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते यश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वाग्नि प्रजाप्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते आदित्य सविता सूर्य खगशोषागभस्तिमान् सुवर्ण सखशोभानुर्हिरण्यरेता दिवाकर कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते हरिदश्व सहस्रार्चि सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मत्तन् शम्भुत्विष्टा मार्ताण्डांशुमान् कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते हिरण्यगर्भ शिशिरः स्तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भो अदिदे पुत्र शङ्कः शिशिरनाशनः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते
क्षयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपे नित्यम् अक्षयं परमं शिवं कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमम् कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्व विभस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते सर्वदेवात्मको हेश तेजस्वी रश्मिभावनः एव देवासुरगणान् लोकान् पादिकबस्तिभिः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवस्कन्द प्रजापतिः महेन्द्रो धनदकालो यमः सोमो ह्यपाम्पतिः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते ह्यश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वाग्नि प्रजाप्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते आदित्य सविता सूर्य खगशोषागभस्तिमान् सुवर्ण सखशोभानुर्हिरण्यरेता दिवाकर कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते हरिदश्व सहस्रार्चि सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मत्तन् शम्भुत्विष्टा मार्ताण्डांशुमान् कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते हिरण्यगर्भ शिशिरः स्तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भो अतिदे पुत्र शङ्कः शिशिरनाशनः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते
नित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपे नित्यम् अक्षयं परमं शिवं कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमम् कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्व विभस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते सर्वदेवात्मको हेश तेजस्वी रश्मिभावनः एव देवासुरगणान् लोकान् पादिकबस्तिभिः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवस्कन्द प्रजापतिः महेन्द्रो धनदकालो यमः सोमो ह्यपाम्पतिः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते ह्यश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वाग्नि प्रजाप्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते आदित्य सविता सूर्य खगशोषागभस्तिमान् सुवर्ण सखशोभानुर्हिरण्यरेता दिवाकर कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते हरिदश्व सहस्रार्चि सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मत्तन् शम्भुत्विष्टा मार्ताण्डांशुमान् कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते हिरण्यगर्भ शिशिरः स्तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भो अदिदे पुत्र शङ्कः शिशिरनाशनः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते
भक्तहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपे नित्यम् अक्षयं परमं शिवं कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमम् कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्व विभस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते सर्वदेवात्मको हेश तेजस्वी रश्मिभावनः एव देवासुरगणान् लोकान् पादिकबस्तिभिः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवस्कन्द प्रजापतिः महेन्द्रो धनदकालो यमः सोमो ह्यपाम्पतिः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते यश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वाग्नि प्रजाप्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते आदित्य सविता सूर्य खगशोषागभस्तिमान् सुवर्ण सखशोभानुर्हिरण्यरेता दिवाकर कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते हरिदश्व सहस्रार्चि सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मत्तन् शम्भुत्विष्टा मार्ताण्डांशुमान् कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते हिरण्यगर्भ शिशिरः स्तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भो अतिदे पुत्र शङ्कः शिशिरनाशनः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते
भक्तहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपे नित्यम् अक्षयं परमं शिवं कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमम् कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्व विभस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते सर्वदेवात्मको हेश तेजस्वी रश्मिभावनः एव देवासुरगणान् लोकान् पादिकबस्तिभिः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवस्कन्द प्रजापतिः महेन्द्रो धनदकालो यमः सोमो ह्यपाम्पतिः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते साध्या यश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वाग्नि प्रजाप्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते आदित्य सविता सूर्य खगशोषागभस्तिमान् सुवर्ण सखशोभानुर्हिरण्यरेता दिवाकर कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते हरिदश्व सहस्रार्चि सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मत्तन् शम्भुत्विष्टा मार्ताण्डांशुमान् कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते हिरण्यगर्भ शिशिरः स्तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भो अतिदे पुत्र शङ्कर शिशिरनाशनः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते
हृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपे नित्यम् अक्षयं परमं शिवं कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमम् कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्व विभस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते सर्वदेवात्मको हेश तेजस्वी रश्मिभावनः एव देवासुरगणान् लोकान् पादिकबस्तिभिः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवस्कन्दप्रजापतिः महेन्द्रो धनदकालो यमः सोमो ह्यपाम्पतिः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते साध्या ह्यश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वाग्नि प्रजाप्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं